After we talk about how to find dates in the calendar, После того, как мы поговорили об определении дней в календаре, I'd like to talk a little bit about the mystery of time. я хочу немножко рассказать о мистерии времени. I just thought this is a good beginning. Я думаю, что это хорошее начало. Actually a picture of an Ijing card. На самом деле это изображение карточки Идзин. Gua number 11. Это Гуа 11. And it chose to have a Chinese New Year celebration picture. И здесь изображена картинка празднования китайского Нового года. I just thought it's such a good thing to have. Я подумал, что это такая очень Talk хорошая, about New Year and time. очень хорошо поговорить именно о новом году, когда мы говорим о времени. The mystery of time, the year, month, day, and hours. Мистерия времени, год, месяц, день и час. These are the terms for measuring the value in relation to the position of the sun and earth. Это термины для измерения ценности в расположении Солнца и Земли, то есть по позиции Солнца по отношению к Земле, Земли по отношению к Солнцу. A year is the orbital cycle period of the Earth moving around the sun. Год – это период, в течение которого Земля вращается вокруг Солнца по орбите. A month is to divide the year into 12 segments. Месяц – это деление года на 12 сегментов. A day is a full cell rotation cycle of the Earth. День – это время обращения Земли вокруг своей оси. When our Earth turns around once by itself is one day. То есть, когда наша Земля делает один оборот вокруг самой себя, это один день. An hour is to divide the day into certain segments. А час – это деление дня на несколько сегментов. I said certain segments. Я говорю определенные сегменты. Because, like the Chinese, we have 12 hours. Потому что у китайцев, например, 12 часов. And the in the Western world, internationally, now we have 24 hours. И в западном мире теперь как международная система предполагает 24 часа. So, well, the year, we talk about the year, it moves around the sun. Когда мы говорим о году, то это движение Земли вокруг Солнца. Because the Earth currently, now, where we are, on this Earth, we have a axial tilt. Потому что Земля, на которой мы сейчас живем, ее ось несколько повернута of 23.5 degrees. На 23,5 градуса. That means when we have the northern hemisphere and southern hemisphere. Это означает, что у нас есть северное полушарие и южное полушарие. When we're in a tilt. И когда Земля ось Земли повернута. Half a year, one part of the hemisphere will get the sun. То в течение полугода в одном полушарии больше Солнца. And the other side will not have so much sun or dark. В другом полушарии в это время значительно меньше Солнца и больше тьмы. Because of this effect, и из-за этого эффекта we have seasons. У нас есть времена года. If the Earth was just straight like this, going Если бы round Земля and round, была прямо стояла и вращалась бы без поворота оси, то погода бы не менялась. That's why we have seasons. Но по этой причине, вот из-за поворота оси, у нас есть времена года. Now, for the month, Chinese, they use the lunar calendar to follow each cycle of the moon. И что касается месяца, китайцы используют лунный календарь, чтобы отмечать циклы Луны. It is also to determine the phase of the moon. И также для определения различных фаз Луны. Because, for example, the Chinese would say, oh, it's full moon. Usually full moon is the 15th day of the month. Потому что обычно китайцы говорят о полнолунии, и обычно полнолуние это 15-й день месяца. Or the new moon. Или новолуние. So we use the months to gauge the moon phase by the moon phase. Таким образом мы определяем месяц обычно по фазам Луны, да, то есть мы говорим о новолунии в начале месяца или полнолунии. So for the hour,
Like I said, Chinese have 12 hours. Что касается часа, как я сказал, у китайцев 12 часов. But it's not used as often as it used to be anymore. Но они не так часто используются в настоящее время, как раньше. And we pretty much had adopted the international 24 hours clock. Мы, конечно, приняли уже международную систему 24 часов. However, Chinese still use the 24 hours and the 12 hours bilaterally together. В любом случае, китайцы используют одновременно и систему 24 часов, и традиционную систему 12 часов. Now we're going into a little bit of a science. Сейчас мы посмотрим немножко на науку. This is the layout of the pattern of the planet, our planets. Это расположение наших планет Солнечной системы. There are three more other planets which I have not made note in here. Я здесь не отметил еще 3 планеты, которые есть в нашей The системе. reason being is, И почему? for Chinese metaphysics, we are mainly talking about these planets. Потому что в китайской метафизике мы говорим только вот об этих планетах. This is the Sun, Солнце, Mercury, Меркурий, which is water, это планета воды. in here. Venus Венера, is metal. это планета металла. Here. Earth, this is where we are. Земля, на которой мы живем. Mars, Марс, which is fire. планета огня. Here. Jupiter Юпитер, is wood. планета дерева. Saturn И Сатурн, is earth, планета Земли. right? And we still have Uranus, Neptune, and Pluto. И у нас еще есть Уран, Нептун и Плутон. Pluto is so far away. It's Плутон out of the находится chart. очень-очень далеко, он даже не поместился на картинке. So it's not in this picture. Не влез в картинку. So, but Поэтому его не look изобразили. at the size of these planets. Но если вы посмотрите на размер этих планет Look at the distance, how they space out. и на их расстояние от Солнца, Okay. Now, in the solar system, there are 8 other planets that rotate around the sun. то мы увидим такую картину, что в Солнечной системе у нас 8 планет вращаются вокруг Солнца. Altogether, we have 9 planets, right? Всего у нас 9 планет. Yeah, it is. The larger of the two are Jupiter and Saturn. Самые большие из них это Юпитер и Сатурн. Jupiter Юпитер and Saturn. и Сатурн. Saturn is the one with the ring. Сатурн, у которого есть кольцо Сатурна. Okay? Jupiter orbits around the sun 12 times each year. Jupiter, it goes around the sun 12 times. So it goes every time when the Jupiter goes around the sun, it's 12 Earth year. То есть время обращения Юпитера вокруг Солнца это 12 земных лет. And the Saturn's orbit around the sun is 30 times of Earth year. И время обращения Сатурна вокруг Солнца 30 земных лет. With this equation, И поэтому Mercury, Venus, Mars, Меркурий, Венера, Марс, Jupiter and Юпитер и Saturn, Сатурн they will line up within 45 degrees in every 60 years. каждые 60 лет окажутся с одной стороны от Солнца в секторе 45 градусов. So, and this explains why 60 Jadza repeats every 60 years. Собственно, вот это явление и объясняет цикл, 60-летний цикл, на котором построен китайский календарь, да, цикл Дзядзы. And also, why do we call Grand Duke Jupiter is the Tai-sui? А также объясняет то, почему мы Юпитера называем великим князем или Тайсуем. Because Tai-sui goes around 12 Earth years to make one circle. Именно потому, что Тайсуй в течение 12 лет делает один круг, один цикл. That's why Tai-sui, we call it Jupiter, because we follow the planet Поэтому Jupiter. мы называем Тайсуй Юпитером, поскольку
Мы следуем за движением этой планеты в разных частях неба. Now, the calendar systems. Календарная The система. Chinese calendars that we use a lunisolar calendar system. В китайском календаре мы используем лунно-солнечную календарную систему. It incorporates elements of a lunar calendar Она with those включает of в a себя solar calendar. элементы лунного календаря, но их также включает, соединяет их с элементами солнечного календаря. It is not exclusive to China, Это не только китайское явление, but followed by many other Asian cultures. но также и во многих других азиатских культурах есть такая It is система. often referred as the Chinese calendar because it was first perfected by the Chinese around 500 BC. И это часто называется китайским календарем, поскольку впервые, как было появилось в Китае, около 500 лет до нашей эры, около 500 года до нашей эры. In China, the traditional calendar began from the